Приветствую всех. Давайте сегодня посмотрим Шерлока ремейк. Я, конечно, в оригинал не играл, только проходили мы вот недавно первую часть. Давайте посмотрим, что тут. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. Кстати, это машинный перевод скачал, так как игра изначально без русского была. I ran out of tax and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Так, добро пожаловать в игру. Угу. Так, напряженные отношения между Англией и Швецией накаляются после ряда досадных казусов, прошедших во время недавнего визита в Лондон шведской принцессы Элидур. Главным среди скандалов стало замешательство британского дипломатического корпуса в результате необъяснимого исчезновения личного телохранителя принцессы Эльдур. Давний член ее ближайшего окружения воспользовался возможностью осмотреть Лондон в свободное от службы время и не вернуться после позднего ночного променада. Так. Представитель полиции заверил, что они уверены, что телохранитель будет найден, поскольку он является ярким представителем скандинавского народа. Такого человека замечают как его коллеги по клубу, так и соловьи, которые их утешают. Да. Местные сплетни, все они неинтересны. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Так, мусорное ведро. Так, пойдем. A cactus spine.
If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Do you even have enemies Get the that would want to Strand. kill Get your you? copy of the Okay, Strand perhaps from Cordona. Так, и куда нам идти? Так, давайте смотреть по заданию. Так, пропавший экземпляр Стрэнд лежал в мусорной корзине, а лист был воткнут в корешок кактуса. Такие корешки очень трудно удалить. Так, кожу. Угу. В магазин нам надо. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive, hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Так, у вас Get появился the новый Strand. вопрос. Get your copy of the Strand here. Не, меня больше интересует, где Get этот the магазин. Strand. Get your copy of the Strand here. Так.
Бокселлер. Зеленый, короче. Он. Вот он. Я на перерыве. Так. Угу. Так, новосел сказал, что подозрительный человек внес стопку книг, а сегодня утром мистер Барнс, местный книготорговец, доставил роман для доктора Ватсона. Кактусовый корешок для убийства. Так, громкий взрыв необходимо навестить. Come now, Mr. Holmes, murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Так, мешки под глазами. Последствия переутомления. Что еще тут есть? Угу. Чернила, газетные чернила. Мисс Николь, привет. Да. Болит левая нога. Высокие каблуки. Так, у мистера Барнса большие мешки под глазами, результат недосыпания и стресса. У него появится так хромота, результат нападения. Он носит высокие каблуки, чтобы казаться выше, чтобы удержаться от будущего насилия. Мистер, так, кто-то угрожает, и он может быть вовлечен в заговор против меня. Трудоголик. Давайте, жертва шантажа. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just Приветствую. make it a pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor.
Let's find a way to coax him out. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. Так, каталог экзотических растений на прилавке Барнса. Название каталога гласит «Вечные растения для вечной любви». Ага, у нас как раз кактусом хотели Basics of отравить. cryptanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Так, тут что у нас? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Так, ну и что тут у нас еще есть? The finest view London has to offer. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Так, ну и что у нас тут остается-то? Картина, да? И дверь. I could hardly imagine anything more macabre. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Ну да. Он чем-то на этого походит из Far Cry. В 6-м, который был. Песик тоже. Так, ну остается дверь. Угу. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. A familiar spine. Is this what I found in my dustbin? The plot is damaged. The blow was severe, but softened by something. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Давайте посмотрим ее психологический портрет. Избегая зрительного контакта или отвлекается. Отдаленный взгляд. Траурная брошь. Что у нас? Пуговички. Роскошная ткань. Что это еще у нас есть? Чистые ботинки. Так, мисс Флеминг носит траурную брошь в память о своем покойном муже. Ее платье сшито из дорогой ткани, которая не подходит для работы, но в ее туфлях нет следов грязи. Должно быть, она сменила их, когда пришла. Ее взгляд постоянно метался по улице, казалось, в поисках чего-то. Возможно, она кого-то ждет.
Хотя мисс Флеминг бережно хранит память об ушедшем муже, она пытается жить дальше, о чем говорит ее макияж. Ну, давайте готовиться, двигаться дальше. Все еще горюет. Нифига она не горюет. Готово. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Так, подождите, а какие? Что мы ей можем предъявить-то? Ну давайте вот это выберем. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a dole to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Так, ладно. Миссис Флеминг утверждает, что не знает, как кактус оказался на нее в витрине. Ушла на перерыв, и когда вернулась, он был на месте. Так, в витрине книжного магазина стоит букет мертвых цветов. Так. Ну, это такое себе надумано, да? Это тоже не то. Давайте. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Сейчас будем мы. Так, что тут еще? Так, а я что-то не почитал, что там они были. А, тоже ничего не знает. Ну, я не думаю, что портрет это что-то там. А вот Are это... you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Ну все, да. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Вот так. Так, теперь что мы делаем? Куда мы можем сходить? Тут за домом что-нибудь есть? Ну, скорее всего, он там где-нибудь сидит. О! Пропит. Нет, тут ничего нету. Пойдемте, значит, обратно. С этим. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Сейчас посмотрим, что он нам скажет.
А он нам ничего не скажет, да? И собака нам ничего не скажет. Так, ладно, пойдемте еще посмотрим. Что-то газеты валяются. Так, вот так у него цветы смотрят. Вот так. Так. Вот так вот. Вот так вот. То есть можно и здесь куда-нибудь. Так уже их не видно. Что ты скажешь, I like Ватсон? bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Ну, я думаю, тут уже бы не в то место пошли. А в парикмахерскую нельзя зайти, да? Ну, что-то еще. Should have worn something warmer. Так, где-то кто-то стучит. Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Так, ну ладно, да, я думаю, знаете, что мы сделаем? Чертоги разума у нас еще есть. Так, почему он нас ведет так? Так. Только одно такое можно, да? А. Мгм. Так, ладно, давайте это отцепим пока. Давайте кактус. Опа, угадал. Так, Барс показывает букет мертвых цветов, чтобы привлечь внимание мисс Флейминг, цветочницы. Возможно, он надеется, что она зайдет в его магазин и даст ему совет по поливу. Или же это просто символ его отчаяния. Барс анонимно подарил ей кактус, который он заказал по каталогу на прилавке. Сомнительный выбор, но для Барнса это символ его вечной любви, поскольку в каталоге эти кактусы представлены как бессмертные. Очевидно, это тот самый кактус, который он бросил на стенд у дома. Теперь послушаем полную историю. I think perhaps I have been Привет, chasing Евген. shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ну, пойдемте. С ним поговорим.
Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Полчаса мы стримим. It's Dr. Это Watson. начало. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. Тут 2 минуты сюжета, 30 минут я тупил. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Ну давайте, As допустим, in мы most знаем. things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Да не намного. Ну мы 6:00 всегда начинаем. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Так. Я, конечно... Подождите, он нам должен был газету дать, да? let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Так ты мне этот дай выпуск. Или он нам их дал? I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Я просто сам по времени не успеваю анонсы делать. Если что, в Телеграм подписывайтесь. Там на утренние стримы-то я всегда делаю анонс. Ну, по крайней мере, пытаюсь. А здесь, видите, все переигралось. Сегодня Dead Island должен был быть. Получился Sherlock Holmes. Так же, как и утром должен был Horizon быть. А получился Genshin. Sherlock Holmes. Ремейк. Perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career.
but it's brilliant. Let's go. Oh, good. Это мы Well, уже his с house is Ватсоном. nearby. Вот я недавно полное прохождение тоже Шерлока Холмса первой главы выпускал. Ну пойдем, пройдем, раз показываешь сюда. Not much further now. То есть, по идее, ты меня должен вести, а не я тебя. Нам сюда, раз двери открыты. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Так. Свидетельство. Смотрите. В этот мы не зайдем, да? Значит, он сказал где-то в саду. Давайте с этой стороны. Явно ничего нету. Так, тут что у нас? Уже ничего нету. Ага, вон хибарка. Chewing tobacco.
shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. А вот это что такое? Так, надо, наверное, дальше будет. Мы сейчас сначала хижину осмотрим. А вот она. Could have left these tracks. They seem fresh. И там у нас какие-то были следы. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Так, что у нас тут есть? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ну, отпечаток такой лица. A small navy spyglass. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Mutton chops, the remains of a meal. The ashes are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Is this a Tanifar, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Так, давайте сразу. Здесь. Давайте остаток жевательного табака. Следы. Это тоже можно было. А здесь у нас что? Ну, давайте свидетельство. Тут у нас ничего нету, да?
Угу, вон оно как. И что, они сгорели у меня, что ли? Такое ощущение, что у меня все сгорело. Я, главное, тоже не могу отсоединить. Так, подождите. А, вон это как работает. Приветствую, Стир. Это Шерлок Холмс. Что он делает? То есть он сидит, табак жует. Тут он споткнулся. Тут они жевали. И я еще не... Так. Так, что у нас тут появилось-то? Остатки жевательного... Опа. Это я не могу. И оно опять, да, пропало? Угу. Интересно.
Так. На полу входа в хижину лежит позорная, так. Подзорная труба. Ботинки 11 размера. Так, ну пойдемте, наверное, знаете еще? В особняк сходим. Хотя вот тут, смотрите, есть даже улики. Тут что у нас? Тут мы все сделали. Мы вот здесь не сделали. Вот у нас есть... Так, вот это мне газета вообще напрягает. У нас есть остатки... Хотя... Подождите. Вот так. Ну-ка, вот так. Нет. Тоже нет. И что, оно не... Теперь это... Как это появляется, непонятно. Ну-ка, ты что скажешь умного? Пойдемте, наверное, в особняк сходим, а потом уже будем. Вот он запнулся. Тут еще, видите, есть. У меня нету. В общем, тут много неизвестных. А вот за дом-то мы не заходили. Ну-ка, уйди. Может, за домом есть. А, его травануть хотели. Так, еще там скажут нам. Одежда в дымоходе. Так, ладно, ничего тут не скажет. Так, еще раз, давайте. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Тын. Ну, так, особняк тоже не проходит, это тоже. И оно раз исчезает. Вот неправильно это сделано, конечно.
Тут у нас что? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Так это не тот особняк. Ну пойдемте того спросим. Тут вроде больше ничего нету. Так, давайте. Ну-ка, что он The скажет? door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Угу. Are you joking? Why would I know this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Are you joking? Why would I know this? Are you joking? Why would I know this? Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Так, 4 доказательства, да? Еще вот давайте вот здесь посмотрим, что у нас тут есть, что нет, только мешки. Do you think Kimahir had an accomplice in his escape? Why are you still here? А пойдемте воображение использовать. Тут ничего нету. Опа. Дополнили реальность. Так, следующее. Так, он осмотрелся. Еще он сделал. Что это такое? О, подзорная труба была, да? Ага. Так, получается, что у нас тут? У этого чувака была подзорная труба. Он курил, что ли, через нее? Угу. Кто-то заткнул.
Потом он упал, его тащили. Куда-то кинули, да? И вот здесь надо правильно тоже выставить. Это типа он шпионил. Тогда бы подзорная труба здесь была. Так, это что он? Вот так, скорее всего. Вот так давайте. Так. Так, давайте, что у нас тут есть? Давайте одежда в дымоходе. Угу. И все, и оно сразу все исчезает. Ну, непонятно, как воображение работает. Получив достаточно подсказок, Шерлок может использовать воображение, чтобы восстановить прошлое. Нажми Q, чтобы увидеть узлы воображения. Взаимодействие с узлами, чтобы начать, а затем воссоздать точную версию событий. Ну вот он подошел, да? Сюда. Вот тут у нас. Но мне почему-то вот это больше версия. Потому что тот заткнул, да? Потом тащил, споткнулся. Только вот тут непонятно как. Скорее всего, он здесь ждал. Вот так курил, ждал пока. Вот это правдоподобнее. Но у нас еще... У нас точно должен неизвестный быть. Вот этот чувак. По сути, если он даже здесь шпионил, сидел, курил, он потом подошел, когда тот пришел. Но у нас еще же две где-то должны быть. Как особняк-то осмотреть? If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Так, тут что у нас есть еще? Свидетели. Так, давайте посмотрим. Вот сюда нам надо.
Так. Мы вот здесь. Это если прямо идти, да? Грубо говоря, вот сюда. Так, нет, подождите. Относительно какого прямо? Это на низ. Это наверх. А нам надо... Ну, все правильно, нам куда-то сюда надо. Вот сюда нам. Нет, не сюда, да. Там было типа напротив. Тут где-то, что ли. А это что у нас? Поместье. Вот здесь мы все обыскали, вот здесь мы не обыскали. То есть получается вот это парк же, вот этот парк. Но я здесь ничего не вижу, кроме вот этой статуи. Даже двери нету. Подождите. Жалко, самого Шерлока не показывают. Может, в сам дом зайти? Давайте посмотрим в сам дом. Okay, not just tomorrow. A whole week's worth. How does that sound? Вот, скорее всего, он, да? Напротив. Или это просто подворотня? What a grim view. Это просто подворотня. Но вот здесь что-то мигает же. Так вот мы, по идее, мы вот сюда куда-то в подворотню убежали. Здесь мы все просмотрели. Вот здесь зеленым показано. Давайте еще раз.
Что потеряли? Да потеряли. Куда нам идти? Так, сейчас по заданию посмотрим. Что значит указатель? Так, не то. Так. Почему я вот это открепить не могу? Вот, смотрите, у капитана Стэнвика есть большой особняк неподалеку. Он расположен на той же улице, что и книжный магазин. Или это тот же просто особняк? Так, ладно. Получается, вот поместье Стэнвика, да? Это и есть особняк. Но почему тут зеленым горит? Пошлите обратно, значит. Скорее всего, нам надо опять пройти, чтобы эти появились. Плохо, что они исчезают. Вот смотрите, сейчас мы посмотрим. Chewing tobacco. A shoe print, roughly size Ну, это, в принципе, есть. These are a workman's boots. Вот отпечаток колена прячется. Вот он прячется, подзорная труба. Или тут надо события как-то правильно. Но у нас еще двух не хватает, по идее, событий. Да, зеленым все. Вот это, в принципе, этот есть, да? Или это, вот он босиком. Этот на коленке сидит, а этот как у нас сидит? Вот, смотрите, вот это точно копия. По следам подходит прям идеальненько. Теперь давайте здесь смотреть. Здесь по следам, что кто-то нам засунул трубу. Все правильно, тут все сходится. Вот тут у нас. Да уйди ты. Вот тут непонятно. Ну,
допустим, даже он упал, запнулся, да? И вот он как раз должен, по идее, трубу здесь потерять. Это точно не так. Или так? Тут трубы нету никакой. Не может же он его оттолкнуть. Вот типа он ел, да? Там трубу засунул. Не, все-таки вот так, мне кажется. Надо еще два искать. И вот эта труба. Вот он запнулся. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ну это вот. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Кто-то выплюнул жевательный табак в углу сада. Капитан Снег сказал, что хим никогда не употребляла. Это вот жевательный табак этот. Вот он типа курит. Может, он выплюнул его? Или вот. Нет, все-таки вот тут. Где-то я что-то не догоняю. Вот остатки жевательного. И вот следы в саду капитана. Тут просто больше ничего свидетельства. Видите, они пропадают. Ну-ка, давайте вот это указатель. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. А вот как закрепить-то.
Но я не думаю, что это прям так надо закреплять. Ну-ка, вот тут. А, вот это я закрепил. Все понятно. Тогда это не надо закреплять, а вот это... А вот. А может тут эта тележка что? Ну. То есть нам надо тележку. Как бы он тут в дверь-то попасть? Опа, подождите. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Все, я понял. Немного. Так. Угу. Ага, дрова он вез. Бабушки пирожки. Все, вот так. Ну и чё, остался замок. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Или, по крайней мере, подобие замка. Может, где на выходе есть? Вот так, типа, он ушел, потом сюда. Следил. Еще одну найти надо. А как он вообще сюда попал, интересно? И где-то у него же ключ был. This dreary rain is making a miserable day even О, worse. подождите, а я что туплю? Мы сейчас туда пройдем, если сможем. Нет, туда мы пройти не сможем. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please try to remain courteous. Так, ладно, пойдемте в этом двору еще копаться. Так, я видела следы возле замка. Сейчас посмотрим. А я что-то ничего не вижу. Но он сюда его прякнул.
Может, и здесь еще есть. Так, сейчас давайте еще. Ну, у нас вот еще ключ остался. А может, ключ надо где найти? Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. No air coming through it. No air coming through it. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Где-то должна это быть. Ключ. Во. Всё. Наконец-то мы нашли. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Так, ну все. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Так, давайте сразу открепим. А тут что у нас? Так, позорная. Так. О! Так, вот, смотрите, 2 я попал, 1 я не попал. Угу. То есть и зеленым это я попал. Ладно, пойдемте еще поговорим. А тут я вот как попал.
Ладно. Пойдемте с ним поговорим. You'd best have found something by now, gentlemen. I fear that someone may have spied upon Kimmer here. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimmer here never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in Kimmer here's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimmer here was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimmer here's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimmer here, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Какой, а? Так, ну ладно, мы ключ хоть раздобыли. Опа, лодочка. По идее, где-то следы должны остаться. Но я никаких следов не вижу. Ага, вот смотрите, повозка какая-то. Наша, не наша. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. А вот следы вижу. Вот и тележка. Так, тут что у нас? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Wheels picked up grass along the way. Kimmer here's cart, I gather.
Так, и что еще мы должны найти? Так, подождите. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Куча A large pile of навоза. horse droppings. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. По идее, вот сюда ведут. Так, ну ладно, пойдемте прямо там посмотрим. Ага, вон. Надеюсь, это наши следы. Так, что это? Так, ну ладно, вот сюда еще следы ведут. I'll stand watch, just in case the strange man comes back. Это типа пешеход. Скорее всего, надо с тем поговорить, сказать так и так. Типа в закат он уехал. Вы не найдете своего помощника. Are you stupid, Mr. Holmes? Stop loitering and go and do your job. Вы глупый, Шерлок Холмс. Так, а возможно нам сюда? Так. Особый узел, позорная труба и след ботинок рабочего. Все это приводит к одному выводу: похититель моряк. Эй, моряк, наконец-то мы нашли.
Ну, давайте тоже, да? Нет. Так. Ага, 2 есть. Теперь мы знаем, что похититель, так, скорее всего, моряк, что в его бумажнике обнаружены останки селитры, и что в порту Лондона недавно произошла авария селитр. Все говорят о том, что для того, чтобы найти, мы должны отправиться в лондонский порт. Такси до лондонского порта. Ну, слушайте, наконец-то мы разгадали. Proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The port of London. Of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Так, такси. Я так думаю, вот это такси. А я вроде все сделал. Where to, Gav? The port of London, please. I will show you where to stop. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Так, проклятая русалка. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Так, ну давайте сделаем. Так, опа, все. Пойдем вот с тем поговорим. Are you able to help me? I think I can help you. Так, недалеко верфи. Так, ребят, давайте 5 минуточек. Надо отскочить и продолжим.
Так, все, я вернулся. Так, вот еще один. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Этот не может нам помочь. Ну, в принципе, нормально. Я немного тупил. Первую главу, конечно, мы за час 50 прошли. Как бы долго. В целом можно разобраться. Нам куда-то сюда. Do you know anything about this? No, sir, I've never heard of it. Никогда о нем не слышали. Нам, скорее всего, вон на ту сторону надо. Подождите, здесь же кто-то сидел или мне показалось? Are you able to help me? I can't tell you because I don't know. Can you satisfy my curiosity? It is a shame I can't answer your question. May I ask for your assistance? Nope, sorry, I know nothing. Никто ничего не знает. Или никто специально не говорит. Народу там много. Так, Is this стоять. familiar to you? Of course I know. To cut a long story short. Люди говорят, что мистер Солби мог пойти посмотреть на корабль, который взорвался вчера возле третьего пирса. Ага. Но нам все равно, мне кажется, сюда. Кто этот корабль? Где тут? О. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Can you Стоять. satisfy my curiosity? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Но мы на верном пути. Теперь давайте найдем горелый корабль. Вот, скорее всего. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir, I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Пять и 5 средний рост.
Допустим, ну, вряд ли он на офицера-то похож. Будет вора. А, он таможенник. Так, ладно. Начнем с визитки. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? И все, что ли? That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Так, ну и что нам скажут? Ну-ка, вот так, если... Так, нам не хватает. Нет. Так, смотрим. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Так, пойдемте посмотрим, что там за плакаты. Помогите, Кирвиш пропал на неделю. Пожалуйста, сообщите, если увидите его. Спросите Даю в портовых трущобах. Красная тряпка над входным домом. Так. В трущобы. Ну, пойдемте в трущобы. Пока только это у нас зацепка есть. Чтобы узнать, где они есть. Третий пирс, проклятая русалка. Вот это, наверное, где-то трущобы здесь. Так, ну это не трущобы. Так вот, скорее всего, трущобы где-то здесь.
Ага, это склады. Так, это склад, да? Тогда давайте сюда пробежимся. Это что такое? Крестиком. Так, ну надо запомнить, если что, второй склад крестиком помечен. Интересно, вот это трущобы. Красная тряпка. Так, ну давайте поищем здесь. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Давайте. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Бледный. Утренняя тошнота. Что, беременная, что ли? Да, я был прав. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Интересно, кто? My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Так. Вот это. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Have you been drinking? Doesn't look like anything to me. Have you been drinking? Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Все, да? Так, ну нам надо иностранку искать. Это мы с другой стороны вышли, да?
Какая-то не красная тряпка. Ну, это, походу, куртизанки местные. Так, это сквозной. Вон красная тряпка, вижу. Она так и манит, говорит, я здесь. Так, Hello, lad. это Is не this тот, where I кого may я find искал. Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. А, у него была подзорная труба, значит. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. Don't go anywhere. Так, вот это ожерелье, да? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. I miss Girves. Do you think he's okay? I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. How can I help? I could try and flag someone down. Так, ну и что мы делаем? Я пока не понимаю. Давайте, что в чертогах у нас тоже ничего нету. Ага. Так, ну давайте тогда мы где-то так. Третий пир, с ним разговариваем. Потому что что он людей кидает? Так, подождите, что-то я немного заблудился. What are you gawping at? Can't help you there, mate. Ну что, нет, что ли? What are you on about? I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Не понял. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Какой мясной пирог? Куда нам дальше?
Так, тут получается... Ничего у нас нету, да? Так, я закрепил это или нет? I could do with a pint of the cursed mermaid. With the thought of walking in this fog. Could you help me? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Наверное, к официантке сходить. Вообще бы лучше нам этот найти. Какого? Подождите. Ну, это не то. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Так. Уже что-то с чем-то. Так. Угу. Блин, ну тут кто-то... Ну, сейчас попробуем, давайте. Ага. Грязно так, похитили Ким. Похоже, что Рой Солби может быть сообщником Сомерса. Ага. Так, мы можем с ним? What can I get you? Ну, уже что-то. Так, третий пирс. Мы не можем здесь. Уже что-то с чем-то. What are you gawping at? Ну-ка, что за Mr. против? Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that?
Ну-ка, вот это давайте. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Так, ну давайте вот так. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Угу. Your calling card was found at the crime scene. Вот это That's enough to давайте. make you a suspect. You cannot be serious. И еще бы одну, да? Ну, пацана может. Give me one moment. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? А что-то заново, да? Так, визитная, так. Ну, давайте. And how do I fit in all this? Так, это тоже. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Так, давайте. And how do I fit in all this? Sorry, you lost Да, me there. блин. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Я что-то тут не могу понять. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? And how do I fit in all this? Sorry, А, you тут lost me видите, there. как на... То есть карточка не так. То есть ты последовательно должен. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. Ну ладно, давайте последовательно. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Вот это, потом давайте визит только. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Ну, вот это давайте. This proves nothing. Sorry, you lost me there. Да блин, чё Mr. последнее-то? Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Так. Там Your calling визитка. card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Буфетчица может.
This proves nothing. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? У нас, по идее, это третьего доказательства-то и нету. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Так, а пацанам мы, получается, буфетчицу, да? Я не думаю, что вот это. Это мы смотрели, буфетчицу мы смотрели. Ну давайте вот это попробуем. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Так, все, здесь мы разобрались, наконец-то. Теперь давайте на склад. Так. Вот он как раз помечен. Так, надо отвязать. Еще как сюда попасть? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Ну вот он помечен, она сказала, да? Он точнее сказал. Отойди, женщина. Так, давайте тогда в русалку сначала. Потом во второй склад. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Так. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? You sure you ain't been drinking? Are you finished? I have glasses to wash. Why do I have the Так, feeling ну you ладно. know more about Первое Dirty мы Summers than догадались. you're letting on? I have nothing more to add, sir. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Так, а как ее вывести?
Добрый вечер, Алексей. Ну давайте это все-таки. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Так. Так. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Так, это я вышел, что ли? Так. Приватная комната паба. Опа. $5. That won't go far. Счет за парусину. Strange symbols. I don't recognize them. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you That- feel like a meat pie? Отойди. Так, а что я могу ей предъявить? What did you see of Summer's work here? He was recruiting people. It was like the whole world came through my door. People of all creeds and colours, but always strong, always tall. They seem like workers or journeymen. Beyond that, there's not much more to tell. I took his money and let him be. And this lasted how long? Several weeks, I wager. Так, открепить пока. Думаю, у нас еще нету столько улик. Угу.
Так, ну я знаю, какой, как говорится, склад помечен. Пойдемте сразу. Привет, Евген. Так, сейчас подождите. Игра вылетела. Так, все. Давайте. Нам надо... Так, нам надо на склад. Да нет, это первый раз вроде как вылетело. Что я не думаю, что оно... Бывает иногда у игр, особенно на ПК. Wrong warehouse. Nothing to see here. В смысле не тот, он же помечен краской. Is this familiar to you? Sorry, sir. Can't help you. Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Сейчас, подождите, я вот так еще хочу. Вот это же краска. Wrong warehouse. Nothing to see here. Пойдемте дальше смотреть. Пятый. Да, это ремейк. В целом-то неплохо. Играть можно. Так, подождите. 6-й, 7-й. А нет, это автоперевод. Тут вообще они, разработчики не добавили субтитры. Игра-то украинская. Ага, вот еще один. А, вон оно как. Ага. Так, этот надо на много, а ну я понял смысл. Этот на 3 поднимаем,
Вот это так. Еще даже, да, поднимаем на 4, на 3. Все. Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. Да, это уже это энтузиасты подсуетились и замуфтили субтитры. Через какую-то нейросеть прогнали, быстренько перевод забабахали. В целом смысл понятен, да и ладно. Да, есть огрехи, но нам-то главное смысл понимать. Fit for a crank. Well oiled and well maintained. It's stuck. No one's used it in a very long time. А ручку нельзя было снять. Как нам надо где-то ручку найти. Не, ну там озвучку-то прям собрали хорошо так. А здесь просто на скорую руку замуфтили субтитры. Ну то же самое, как этот Marvel's, этот, как Санста, этот была пошаговая это. А создатели это XCOM-то. Ничего нет. А, это мы подняли, чтобы пройти. A hidden passage, just as I expected. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Посмотрим, что. Я, кстати, в оригинал не играл, так что ремейк самое то. Wait, what's happening? Че он? Галюники у нашего Холмса. What is this place? Where am I? Strangely cold. Something is missing. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Это что ли пропасть? Phew, I didn't die. It is icy cold and pulsating. Так, а как теперь наверх подняться? Так же? My heart, be calm.
somewhere else. How? It's harder to breathe here. What is that? А что туда, если прыгнуть? Давайте проверим. Нормально. Так. На низ пока не полетим. Посмотрим, что здесь есть. Stares right through me. Тут, наверное, надо что-то с этим глазом сделать. А тут есть, ага, задатки этого Лавкрафта. Что, может сюда спрыгнуть? Нет, туда нельзя. Вообще бы какую-нибудь краску. Так, нам надо, в общем, сделать так, чтобы мост опустился. И не поднялся, да? Тут у нас что? Он поднимается, нам надо, чтобы он опустился. Теперь, наверное, вот так. Приветствую, Константин. Рязань 5900 и 3070. Надо же как-то этот глаз, мне кажется. О, подождите, а тут еще у нас что? Ага, теперь надо с глазом что-то решить.
А, особым зрением. Сейчас. Head is already spinning. When will this end? There are 2 recesses. Так, теперь 2 камушка надо найти. 2 камушка. А никак я его это не смотрел. On my head. What just happened? Так, подождите, мы в ту заходили, да? Так, 9 размер. Походу я здесь шел. It's rather frustrating. У меня же 9. Так, здесь я ходил, здесь ходил. Давайте вот в эту. Так, подождите. What kind of trickery is this? А, это, наверное, надо сначала сюда зайти, да? The stench. A strange stone. It almost feels alive. Ну, тут непонятно в какую. Эти же следы что-то дают нам. А может наверх куда посмотреть надо? Так, здесь мы были, теперь давайте вот так поочередно. Так, в этой мы тоже были. Вот здесь-то видно сразу глаз. Значит, и там где-то должен глаз быть. Сейчас во все двери зайдем. Не, здесь нету.
Ага, вот, открылось. Oh, that is truly revolting. Frozen and pulsing almost like it has a heart. Готово. Did I get out? Она на топовых-то конфигурациях-то плохо шла. John? What is it, Holmes? Так, и чё, мы обратно? А. Вон на что. Watson? Holmes, where are you? Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Did you hear that, Watson? I hear you. Ну все, у него крыша поехала. At least 24 pendants, all identical and made of tin. Someone got their hands dirty painting this with blood. An American passport. Amos Colby. I've never seen a pattern like this before. Old blood stains. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihira's brazier. Black Edelweiss Institute, established 17-something. I hope we are close to finding our answers. Так, ну и что мы еще смотрим здесь? Опа, кровь. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Так, еще одну надо найти. Fine rope work.
cut by a finer blade. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. His abdomen is severely bloated. Так, ну мы вот этого уже можем, да, полностью. Вот так, скорее всего, к нему идут. Ну, там вроде не разрезано ничего, так, скорее всего. Deep scratches left in a frenzy. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. A small bloodstain, but not serious. Так. Но я не думаю, что там прям оттуда выскочили. Давайте лучше выдергай. Miserable food, mass-produced. Так, вот. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Ну, то, скорее всего, культисты вот так были. Так, ну и что, нам осталось еще одну найти. Тогда здесь я не про... А, не, я все здесь правильно сделал. Где-то еще один должен быть. Potent. This sensor has more narcotic residues.
These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. Я думаю, вот так, скорее всего. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Так, все, да? Ну, давайте смотреть, что мы там выяснили. Так, получается, здесь должен быть один такой. И такие, да? Давайте вот так. Угу. Это вот так. Так, куда, да, получается? Это что у нас? Давайте вот так. Ни один не попали. Вот так.
Давайте крест. Институт черного Эдванса основать так. Угу. Так, так. Европа. Область деятельности. Ну, наверное, образование. Типа РГ. А, нет. Институт. Ну, общественно, наверное, будет. Чего нету? Так, основаны в 1700-х годах. Ну, Европа точно. Медицина. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. Образование же то же What makes you think we самое. should head there? Институт-то образования же. With narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around?
The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facility to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Но не полная, ага. Так, ну давайте на этом тогда закончим. Сейчас посмотрим, здесь есть они вообще субтитры. Salutations, madam. У меня здесь I'm есть. Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lines you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Какая стрёмная женщина. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. А это не Шерлок ли, случайно? Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Базара нет, это Шерлок. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Так, когда следующий стрим, не знаю.
именно по Шерлоку. Посмотрим, может завтра, может послезавтра. В общем, спасибо всем, кто был на трансляции. Спасибо за активность в чате. И продолжим. Я не знаю когда, но когда-нибудь. Это точно.